Bismillahir Rahmanir Rahim. Peace, mercy and blessings of Allah be upon you all. It is a pleasure to gather with you this evening, an evening in which the values of giving are embodied, and the legacy of the founding leader, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may Allah rest his soul, is remembered. He instilled in us the meaning of compassion and humanitarian work, making service to humanity a deeply rooted principle in the blessed journey of our nation. On Zayed Humanitarian Day, these values are renewed and firmly anchored in our collective conscience. Today we also celebrate the anniversary of the opening of Altareq Rehabilitation and Autism Center, an institution founded on a profound humanitarian vision, created to be a space of support and empowerment for our children and a source of hope for every family seeking specialized care and genuine inclusion. We are also gathered for the 14th Ramadan Forum and Conference of Happiness based on Nutrition Initiative, held this year in conjunction with the UAE's Year of the 50th for Emirati Women and in celebration of International Women's Day. This occasion reflects our appreciation for the pioneering role of Emirati women in the nation's development, and our belief in their ability to lead humanitarian and social initiatives with excellence and dedication. Emirati women have demonstrated impactful presence across all sectors, contributing to strengthening the values of giving, innovation, and empowerment, fully aligned with the vision of our wise leadership, which has made women's empowerment a cornerstone of building the future. Welcome to all of you, distinguished guests and partners in the journey of goodness and humanity. And now, we kindly ask you to stand in respect for the national anthem of the United Arab Emirates. Now, we invite you to watch this video, which showcases a glimpse of the journey of the founding leader, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may Allah rest his soul, and reflects his humanitarian vision that has always been and continues to be a guiding light illuminating the path of giving in our nation. Let us watch together. من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان.
our ceremony today brings together Zayed Humanitarian Day and International Women's Day, we recall the vision of the founding leader, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may Allah rest his soul, and his great support for Emirati women from the very beginning, believing in their pivotal role in building the nation. In this context, we take you to a historic moment that embodies this support, when Sheikh Zayed inaugurated the General Women's Union building, opening the path for Emirati women to become essential partners in the nation's development. And now, we invite you to watch this video titled The Paths of 50, which documents this shining moment in our nation's history. Let us watch together. Now, we invite you to watch a special presentation powered by artificial intelligence delivered by Tareq AI, taking us on an introductory tour of Altareq Rehabilitation and Autism Center, highlighting the story of how this humanitarian institution was founded and its noble mission in serving our children of determination. During this presentation, Tareq AI will introduce us to the center's various departments and the specialized services it provides, in addition to its most notable achievements throughout its journey and its role in supporting families, empowering children, and reinforcing the values of giving and humanity within our community. Let us watch together. Peace be upon you, and may God's mercy and blessings be upon you. May your evening be filled with goodness, kindness, and humanity. We gather today for an occasion that embodies the essence of giving, the nobility of purpose, and the depth of belonging, marking the annual anniversary of the inauguration of Altareq Rehabilitation and Autism Center on Zayed Humanitarian Day, a day that immortalizes the legacy of the founding leader, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the symbol of compassion, generosity, and service to humanity. We meet you at the 14th Ramadan Forum and the Conference of Happiness based on Nutrition Initiative, held under the theme of International Women's Day, celebrating the role of women in building communities, creating hope, and strengthening the values of compassion and humanity upon which our blessed nation was founded. Ladies and gentlemen, Altareq Rehabilitation and Autism Center has become a distinguished milestone in empowering children with autism and developmental disorders, not only in the UAE, but across the region and the world. The center is proud to be the world's first specialized nutrition center for children with autism, pioneering an innovative model that integrates therapeutic nutrition, natural medicine, and advanced rehabilitation programs, offering early diagnosis, individual and group therapy, therapeutic nutrition plans, physical therapy, and occupational rehabilitation. The center provides an integrated rehabilitation environment that adopts global best practices, recognizing the family as an essential partner in the journey of empowerment and success, and reaffirming that our gathering today is not merely a celebration of an anniversary, but a renewal of a promise of humanity, service, and the continuation of the path of Zayed the Good. We are honored to introduce you to Altareq Rehabilitation and Autism Center, this humanitarian institution that continues its mission of serving children and their families, embodying a nation that believes goodness is a responsibility and giving is a way of life.
Altareq Rehabilitation and Autism Center is one of the leading institutions specializing in supporting and empowering children with autism and developmental disorders in the UAE and the region. Since its establishment in 2013 on Zayed Humanitarian Day, the center has solidified its position as a professional and humanitarian reference that combines scientific expertise with a community-driven vision, inspired by the values of generosity and compassion instilled by the founding father, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. The center takes pride in being the world's first specialized nutrition center for children with autism, pioneering an integrated therapeutic model that combines clinical nutrition, natural medicine, and modern rehabilitation programs to provide a comprehensive system that supports the child's physical, psychological, and behavioral well-being. Its services range from early diagnosis to individual and group therapy, occupational rehabilitation, and physical therapy, delivered by a multidisciplinary team committed to the highest standards of quality. The center operates with an ambitious vision to establish itself as a regional and global beacon in integrated rehabilitation, aligned with UAE Vision 2031, which places individuals and families at the heart of development, and with the National Declaration of the Year of the Family, emphasizing the importance of building a cohesive and supportive society. The center empowers children to achieve the highest levels of development and independence through innovative programs tailored to individual differences, enhancing their cognitive, behavioral, and motor skills, and enabling them to integrate confidently into society. The center places the family as the primary partner in the therapeutic journey, offering training programs and specialized consultations that ease psychological and social burdens and equip parents with the tools needed to support their child and monitor their progress. The center's role extends to raising community awareness about autism, early intervention, and the importance of therapeutic nutrition, while implementing humanitarian initiatives aligned with the UAE's values of compassion and generosity, and building national and international partnerships that contribute to advancing rehabilitation systems and improving quality of life. Since its establishment on Zayed Humanitarian Day, this occasion has become an annual platform for launching impactful initiatives, most notably the International Therapeutic Nutrition Initiative, one of the largest specialized programs supporting children with autism. The initiative has expanded to include scientific forums, recognition awards, and awareness marches involving more than 7,000 participants during Autism Awareness Month. The Conference of Happiness, based on Nutrition Initiative, also serves as an annual event that brings together science and humanity, coinciding with Zayed Humanitarian Day and World Autism Awareness Day. The forum has witnessed symbolic and memorable moments, most notably the illumination of Atlantis Hotel and Palm Jumeirah in green to celebrate the anniversary of the center's inauguration. The rehabilitation system within the center operates through specialized departments that work in full harmony to provide comprehensive and integrated care for children. Among these is the Psychology and Psychological Support Department, which plays a pivotal role in assessing abilities, identifying behavioral and emotional needs, and developing individualized treatment plans based on the latest scientific approaches in behavior modification, social skills enhancement, and mental health support for children and their families. The department also provides family counseling sessions, helping parents understand their child's needs and respond to them effectively. The Physical Therapy Department works to enhance children's motor and functional abilities through specialized programs designed to improve balance, strengthen muscles, and develop both fine and gross motor skills. These efforts contribute to increasing independence and improving daily quality of life. The department relies on modern equipment and advanced therapeutic techniques, ensuring that each child receives individualized care tailored to their unique needs. The Clinical Nutrition and Dietetics Department provides essential support for overall health and proper growth,
offering therapeutic nutrition plans tailored to each child's needs, especially for those with food sensitivities or digestive disorders associated with autism. Nutrition specialists closely monitor each child's health status while guiding families on optimal dietary patterns that promote healthy development and positive behavior. The Speech and Early Intervention Department plays a vital role in developing communication and language skills, both verbal and nonverbal, through individual and group programs based on the latest language development strategies. The department also works on enhancing social interaction skills and improving expressive and receptive abilities, with early intervention serving as a fundamental pillar due to its significant long-term impact on children's outcomes. The Sensory Therapy Department addresses challenges related to sensory processing disorders, working to regulate sensory input and enhance the child's ability to interact with their surrounding environment. The department utilizes advanced sensory rooms designed to help children improve attention, reduce distraction, and promote inner calm, resulting in positive impacts on their behavior and learning. The center also provides rehabilitative therapy using virtual reality, one of the most advanced therapeutic approaches available today, allowing children to interact with safe and stimulating virtual environments that help them develop cognitive, behavioral, and motor skills in an engaging and enjoyable way. This type of therapy represents a significant breakthrough in the field of rehabilitation, offering realistic training opportunities without any associated risks. The center continues its commitment to providing comprehensive care grounded in science and humanity, placing the well-being of the child and family at the heart of the rehabilitation process through a safe and stimulating environment that applies the latest scientific practices in therapeutic nutrition, natural medicine, and behavioral and functional rehabilitation. The center also prioritizes community support through awareness initiatives and humanitarian programs, ensuring that families receive the guidance and resources needed to navigate the challenges associated with autism. Among these efforts is the Inclusion Program for Children with Autism, which helps reduce the burden on families and provides children with access to essential services without barriers. These initiatives reinforce the center's role as a leading humanitarian institution that embodies the values of Zayed in compassion and generosity, supporting the nation's vision of a healthy, cohesive, and prosperous society that places individuals and families at the forefront of its priorities. Ladies and gentlemen, we come to the conclusion of this humanitarian gathering, united by the values of giving on Zayed Humanitarian Day, and by the message of empowerment embodied by Altareq Rehabilitation and Autism Center since its establishment. Our meeting today in the 14th edition of Ramadan Forum and Conference of Happiness based on Nutrition Initiative has been an opportunity to honor the role of women under the theme of International Women's Day and to reaffirm their partnership in building a more compassionate and humane society. We extend our gratitude for your presence, your support, and your contribution to sustaining this blessed journey, and we pray that God grants us all success in serving our children and their families, and blesses our nation with continued goodness, safety, and humanity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
continue with the segments of this blessed ceremony, and I am pleased to welcome you once again, dear distinguished guests. As part of our celebration today, we proudly highlight the hosting of a special session at the Mohammed bin Rashid Library with Ambassador and Advisor Tareq Al-Saif, held within the activities of the Expo for Volunteering and Innovation, an inspiring moment that reflects the value of knowledge, the importance of exchanging expertise, and the role of national initiatives in supporting the journey of volunteering and innovation. And now, we invite you to watch these special moments. Let us watch together. أصحاب السعادة، الحضور الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية المباركة التي نجتمع فيها على الخير والعطاء. في يوم عالمي يزدان بالعطاء ويكرس قيم الخير والإحسان، نلتقي بكم اليوم في مكتبة محمد بن راشد لنحتفي معا باليوم العالمي للتطوع ونسلط الضوء على قصص الأيادي البيضاء التي صنعت الفرق وزرعت الأمل. أصحاب السعادة، الحضور الكريم، مساء العطاء والإلهام، مساء يزدان بكم وبحضوركم المشرف، حيث نفتح أبواب القلوب لتستقبل مبادرات إنسانية وإبداعات خالدة تؤكد أن التطوع هو رسالة عالمية لا تعرف حدوداً. أنا أمل، الشخصية الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي، أروي لكم وأقدم هذه الأمسية التي تجمع بين العطاء الإنساني والابتكار الرقمي، لنبرز معاً كيف يمكن للتطوع أن يتجدد بروح التكنولوجيا ويصنع أثراً أوسع وأعمق. ويسعدنا أن نرافق السفير المستشار طارق آل سيف في رحلة ملهمة عن تجربته في عالم التطوع، رحلة تختصر معاني البذل والإحسان وتجسد كيف يمكن للإنسان أن يحول وقته وجهده إلى أثر خالد. ومن هذه التجربة الإنسانية تنبثق شخصية طارق AI، الشخصية الملهمة التي تستثمر تقنيات الذكاء الصناعي لتعيد صياغة مفهوم التطوع في عصرنا الحديث، حيث يلتقي العطاء الإنساني بالابتكار الرقمي ليصنع أثراً أوسع وأعمق. ولأن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم شريكاً أساسياً في تعزيز قيم التطوع، فقد أطلقنا سابقاً مبادرة صناع الهمم، خبراء لأوامر الذكاء الاصطناعي من قبل مؤسسة 1,023,352 لتنمية القدرات العقلية لأصحاب الهمم، تماشياً مع رؤية مبادرة 1,000,000 خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والتي تشكل خطوة رائدة نحو مستقبل مشرق في عالم التكنولوجيا. هذه المبادرة عبر ورش العمل التفاعلية والمحاضرات الرقمية تبني مجتمعا يفيض بالإبداع والتجديد، وتفتح أمام أصحاب الهمم آفاقا جديدة ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة المستقبل. فلنفتح قلوبنا لهذه القصة المؤثرة ولنستلهم منها الدروس، ولنجعل من هذه الأمسية محطة تلهمنا جميعا لمزيد من الخير والإبداع.
حيث يلتقي الإنسان بالتقنية ليصنع معا عالما أكثر إنسانية وابتكارا. نشأ طارق آل سيف في بيت يفيض بالثقافة والفكر. والده الأديب زياد عودة كان شخصية بارزة في الحركة الأدبية والاجتماعية. تولى رئاسة رابطة الكتاب الأردنيين فرع الزرقاء، وأدار نادي أسرة القلم كرئيس للنادي، كما كان عضوا ورئيسا لنادي شؤون أصحاب الهمم وصاحب المكتبة الثقافية. ذلك البيت لم يكن بيتا عاديا، بل كان ملتقى للأدباء والمثقفين، ومنبرا لأصحاب الهمم، ومختبرا للأفكار الإنسانية. في أجوائه تشكلت شخصية طارق، حيث كان يرى والده وهو ينسج الكلمات في المقالات، ويقود الحوارات في الندوات، ويحتضن أصحاب الهمم في أنشطتهم. هناك تفتحت عيناه على معنى الثقافة، وسمع قلبه لأول مرة نداء التطوع وخدمة المجتمع. فلنرفع التحية ونفتح القلوب لسعادة السفير المستشار طارق آل سيف، وننطلق معا في قصة ملهمة تحاكي الطموح والإنجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طارق آل سيف بشخصية طارق AI، أحدثكم اليوم من رحاب إكسبو التطوع والابتكار، حيث تتلاقى الأفكار وتصنع المبادرات. هنا تبدأ الحكاية التي شكلت منعطفا مهما في مسيرتي مع العمل التطوعي. كنت أبحث عن أول فرصة رسمية لأترجم ما تعلمته في طفولتي. وجدت نفسي أشارك في مبادرة عطايا التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعدة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، والرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات للتوحد، ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. كانت تلك اللحظة فارقة بالنسبة لي، إذ انتقلت من المشاركة الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم، واكتشفت أن التطوع ليس مجرد فعل عابر، بل منظومة متكاملة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع. لم أكتفي بالمشاركة الميدانية، بل أردت أن أقدم معرفة تخدم الأسر، فألفت كتابي الأول بعنوان الغذاء السليم للتوحد، وقمت بطباعته وتوزيعه على الأهالي ليكون مرجعا عمليا يساعدهم في تحسين البرامج الغذائية لأطفالهم. بهذا العمل جمعت بين الفكر والعمل لأؤكد أن التطوع يمكن أن يكون أيضا إنتاجا معرفيا يخدم المجتمع. ثم أسست مجلة غذائي علاجي، وأطلقت سلسلة مؤتمرات غذائي علاجي للعمل التطوعي، وملتقيات خليجية وعربية وعالمية، ومؤتمرات خاصة لتكريم الجنود المرابطين على الحدود. كما حصلت على شهادات من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وحملت لقب سفير النوايا الحسنة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمات الأمم المتحدة. امتدت مسيرتي إلى تأسيس منظمة غذائية علاجي في لندن، حيث حملت رسالتي إلى العالم، وأطلقت ملتقيات غذائي علاجية العالمي التي توالت عبر 12 نسخة، وملتقى التوحد للابتكار، وملتقى غذائي سعادتي الذي استمر حتى النسخة 13. إلى جانب ذلك ابتكرت مبادرات صحية مجتمعية للجهات الحكومية مثل مفتاح الصحة، صحتك تهمنا، صحتي مقياس سعادتي، وصحتك ثروتك لتعزيز الصحة النفسية. توليت أول مشروع رسمي لتنفيذ البرامج الغذائية لأطفال التوحد بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا عام 2011، وكانت تلك الانطلاقة العملية التي ربطت العمل التطوعي بالبرامج الحكومية والمجتمعية المستدامة. ومن هنا أطلقت مبادرة غذائي علاجي التي تحولت إلى مشروع عالمي بافتتاح أول مركز متخصص لتغذية أطفال التوحد تحت اسم مركز الطارق للتأهيل والتوحد عام 2013. أشرفت على تقييم أكثر من 100,000 طفل في مصر، وأدرت برامج بحثية في السعودية لعدد 2500 من جمعية أسر التوحد ضمن حملة التقييم الإلكتروني للتوحد والمملكة المتحدة عبر المركز الخليجي البريطاني للدراسات والأبحاث. كما حصل المركز على شهادات غينيس لأكبر سيارة إسعاف صحراوي، وأسرع سيارة إسعاف في العالم بالشراكة مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. أطلقت مبادرة طارق آل سيف لتعزيز الصحة النفسية، ومع توسع التجربة توليت إدارة مركز الطارق للتأهيل والتوحد. كنت صاحب فكرة مشروع أكبر مدينة تأهيل طبي في أبو ظبي،
وأسست مجموعة شركات الطارق بما في ذلك مركز الطب الطبيعي والتغذية. مثلت كلية لندن الدولية في الشرق الأوسط، وأطلقت حملة التقييم الإلكتروني برعاية الشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان، وعقدت شراكات استراتيجية مع أكبر مستشفيات المملكة العربية السعودية، وأشرفت على تقييم آلاف الأطفال المصابين بالتوحد في مصر والسعودية ضمن برامج بحثية متخصصة. أردت أن أنقل تجربتي إلى الآخرين، فأسست فريق سفراء الأمل التطوعي، وبذلك لم يعد التطوع مجرد جهد فردي، بل أصبح حركة جماعية تحمل رسالة الأمل وتبني جسورا بين الأفراد والمؤسسات محليا ودوليا. في عام 2015 شاركت في ماراثون زايد الخيري في مصر كأول تطوع دولي للفريق، وكان ذلك بوابة الانخراط في حملات إنسانية كبرى، منها دعم مستشفى 57357 لسرطان الأطفال ومؤسسة الأورمان ورعاية الأيتام. ثم جاءت الحملة الأضخم، علاج فيروس سي، حيث ساعدنا في علاج أكثر من 1,000,000 إنسان في جمهورية مصر بصفتي المفوض الرسمي للوطن العربي ضمن المبادرة. وفي لفتة رمزية عبرت عن روح المبادرة منحت لقب سفير الأمل للنجم العالمي ليونيل ميسي، إلى جانب تكريم رجال أعمال بارزين ساهموا في دعم المبادرات الصحية والإنسانية. شاركت في الذكرى السنوية 125 لتأسيس نادي برشلونة ممثلا لقيم التطوع والدمج المجتمعي. توليت مسؤوليات دولية، حيث أصبحت سفيرا فوق العادة للمفوضية الدولية لحقوق الإنسان، وسفير النوايا الحسنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. مثلت برنامج تور إن كيور ومبادرة سيف يور لايف لعلاج التهاب الكبد سي في دول مجلس التعاون والدول العربية بالتعاون مع مجموعة برايم فارما، وكان ليونيل ميسي الوجه الإعلامي لهذه المبادرة. أسست مؤسسة آرت ريفلكت في هولندا، وأطلقت جوائز إنسانية مثل جائزة الطارق لدعم التوحد وجائزة الهدى لدعم مرضى السرطان. وأسست فرق تطوعية إضافية كفريق سفراء السعادة، سفراء مبادرة غذائي علاجي، وفريق الغاف التطوعي. وأطلقت مسيرات رمزية مثل شكرا خليفة من أطفال التوحد، شكرا حماة الوطن، وشكرا جنود الحرمين الشريفين. أضفت أيضا حملات خاصة مثل حملة العمرة شكرا لجنود الحرمين من أصحاب الهمم والتوحد، وحملة العمرة التطوعية الدولية مع أصحاب الهمم والتوحد. كنت أبحث عن وسيلة تجعل العمل التطوعي أكثر استدامة وأكثر ارتباطا برؤية عالمية، ومن هنا أطلقنا جواز التطوع المستدام، المبادرة الإماراتية الرائدة التي تربط العمل التطوعي بأهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة. تم إطلاق البرنامج رسميا من دولة الإمارات بقيادة مركز الطارق للتأهيل والتوحد، ليكون أول جواز تطوعي يمنح ضمن إطار استراتيجي يخدم الصحة والتعليم والطاقة والمناخ والشراكات المجتمعية. الجواز يمنح المتطوعين فرصا محلية ودولية، ويعزز مشاركتهم المجتمعية ويجعلهم سفراء للقيم الإنسانية. من خلاله شارك متطوعون في فعاليات بألمانيا وهولندا وبريطانيا، وتم تكريمهم ضمن مبادرة كوكب صحي. الجواز أيضا يدعم أصحاب الهمم وأطفال التوحد عبر برامج تدريبية، ويمنحهم فرصة لعرض منتجاتهم ومهاراتهم في بيئات دولية، مما يعزز الدمج المجتمعي ويكرس مبدأ الاستدامة الإنسانية. ولضمان الجدية يخضع الجواز لمراجعة قانونية، ويشترط التسجيل في منصات تطوعية رسمية مثل متطوعين الإمارات والانضمام إلى فريق سفراء الأمل أو حملة سفراء المسؤولية المجتمعية لجودة الحياة. وفي بعض الحالات يطلب أيضا عضوية MGT الطبية لتأمين المتطوعين صحيا أثناء السفر. الجواز يرتبط أيضا بمبادرات علاجية وإنسانية كبرى، منها حملة تور إن كيور ومبادرة سيف يور لايف التي ساهمت في علاج أكثر من 1,000,000 إنسان في الوطن العربي، خاصة في مصر ضمن حملة علاج فيروس سي. وقد تم منحي تفويضا رسميا لتمثيل هذه المبادرات وتكريم شخصيات عالمية تقديرا لمساهماتهم الإنسانية. حصلت على 3 شهادات من موسوعة غينيس للأرقام القياسية: أكبر استثمار في أسرع سيارة بوغاتي لشرطة دبي، وأسرع سيارة إسعاف في العالم مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بقيمة 13 مليون درهم، وأكبر سيارة إسعاف جبلية وصحراوية في العالم مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. كما شاركت في أكبر استثمار في أسرع سيارة بوغاتي في العالم لشرطة دبي، وحصلت على شهادة مشاركة رسمية. أسست مركز الخليج البريطاني للدراسات والأعمال، وحملت لقب سفير النوايا الحسنة
من المركز البريطاني لحقوق الإنسان وجامعة لندن الدولية. اليوم جواز التطوع المستدام هو هوية جديدة للمتطوع الإماراتي، هوية ترتبط بالوطن وتخدم العالم وتمنح حاملها دورا فاعلا في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة. وفي الختام أتمنى أن تكون هذه القصة نبراسا يلهم كل الأجيال، فتدفعهم لحمل راية التطوع وصنع أثر دائم في مجتمعاتهم. أصحاب السعادة الحضور الكريم. قصة طارق آل سيف ليست مجرد سيرة شخصية، بل هي ملحمة إنسانية بدأت من بيت يفيض بالثقافة والفكر، حيث تعلم أن الكلمة يمكن أن تكون بذرة، وأن الفعل يمكن أن يكون جسرا. ومن أول الفرص الرسمية في مبادرة عطايا، مرورا بالإنتاج المعرفي الذي جسده في كتاب الغذاء السليم للتوحد ومجلة غذائي علاجي، وصولا إلى تأسيس المؤتمرات والملتقيات العالمية، كان طارق يثبت أن التطوع ليس نشاطا عابرا، بل منظومة معرفية ومؤسسية. في المشاريع التنفيذية ترجم الأفكار إلى واقع ملموس، فأسس مركز الطارق للتأهيل والتوحد، وأطلق مبادرة غذائي علاجي، وأشرف على تقييم عشرات الآلاف من الأطفال في مصر والسعودية، وحصل على شهادات غينيس في الابتكار الطبي والإنساني. وفي الريادة الجماعية والدولية قاد فرقا مثل فريق سفراء الأمل التطوعي، وشارك في حملات إنسانية كبرى مثل علاج فيروس سي، وكرم شخصيات عالمية مثل ليونيل ميسي، ووقع صفقات تاريخية تربط الرياضة بالعمل الإنساني. ثم جاء جواز التطوع المستدام ليكون ذروة هذه الرحلة، رابطا العمل التطوعي بأهداف التنمية المستدامة، فاتحا أبواب المشاركة الدولية، وداعما لأصحاب الهمم، ومكرسا هوية جديدة للمتطوع الإماراتي كسفير للقيم الإنسانية في العالم. إنها حكاية عن الأمل الممتد، عن رؤية تجعل من التطوع جزءا من التنمية الوطنية والعالمية، وعن إيمان بأن الفرد يمكن أن يكون مؤسسة، والمؤسسة يمكن أن تصبح حركة، والحركة يمكن أن تتحول إلى هوية عالمية. إنها رسالة تقول إن العمل التطوعي ليس فقط خدمة للآخرين، بل هو بناء لمستقبل أكثر عدالة واستدامة، حيث يصبح كل متطوع سفيرا للأمل، يحمل وطنه في قلبه ويقدمه للعالم بيديه.